Здравейте! Вие гледате с вкус на Здраве, предаването за здравословна и вкусна храна. Днес гост в нашото студио отново е Бланка Йорданова. Добре дошла! Благодаря ти много и радвам се да се видим отново с вкус на Здраве. Ние също много се радваме да се видим. И I'm happy my Bulgarian is finished, but I wanted to say the first part in Bulgarian. Радвам се, че с това българския ми приключва, но исках да кажа първата част на български. So every time I come, I will bring a little more Bulgarian. Всеки път, когато дойда, ще включвам още малко български. Да. Добре, каква ще бъде първата рецепта, която днес ще ни представиш? Today we will make Mexican food. Днес ще приготвим мексиканска храна. И this is one of my favorite dishes. Това е едно от любимите ми ястия. Since I don't eat meat. Откакто вече не ям месо. And this dish is with meat. И това ястие е с месо. I found the way to make it so delicious, but without meat. И аз се научих как да го правя много вкусно, но без месо. Да. И we call this dish in Spanish picadillo. Наричаме това ястие на испански пикадило. Usually it is with ground beef. По принцип се прави с телешка кайма. But I found that this soy meat it goes very well. Открих, че всъщност със соеви гранули също се получава много добре. Да, така. Well, what we need for this recipe, това, което ни е нужно за тази рецепта, is very simple. Е много семпло. 4 картофи, да. Peel in little pieces. Cut in little pieces. Обелваме картофите и ги нарязваме на малки парченца. Half cup of this soy meat. Половин чаша от тези соеви гранули. Да. But we have to boil it 2 times. Но е добре да ги сварим 2 пъти. I boil it 1 time and rinse it. Варя соевите гранули един път и ги изплаквам. Squeeze it very well. Изтисквам водата много добре. И после boil it again once. И след това ги варя още един път. Exactly. And then this is the result. Very clean. И след това е което се получава. И just one very small моркови. Един малък морков. One medium onion. Chopped in small pieces. Една глава средно голям лук, нарязан на малки парченца. И we will need some water. Имаме нужда от малко вода. Oil. Олио. And salt. И сол. And what we will do is to start cooking this dish. И когато започнем да готвим това ястие, but we will need to make it in a process. Ще трябва да го направим по определен ред. Usually this dish goes with the onion first in the pan. Това ястие се приготвя като първо fried сложим an onion, but we will not fry it in this dish the onion. Добавяме олио и слагаме лук, но в това ястие няма да пържим лука. So, in order to not fry and burn the onion, затова ще сложим малко вода, за да не изгорим и да не пържим лука. We will add little water. Ще добавим малко вода. Then when the tigana is hot, и когато тигана е достатъчно горещ, we will add the look. Ще добавим лука. So we will make today burritos or tacos with this dish. Да. И днес всъщност ще направим буритос или такос с това ястие. Yes. Now the tigana is гореща. Сега, когато вече се загорещи тигана, we will add the onion. Добавяме лука. Right? And we will let it to be cooked 1 or 2 minutes. И го оставяме да се сготви за около 1-2 минути. What it needs is the onion, relieve all its flavor. Да, но лука трябва вече да си отпусне соковете, да отпусне тези ароматни сокове. Aroma, exactly. Да. And then this aroma will be in the картофи. И след това този аромат от лука ще отиде в картофите. Имам въпрос за теб. Твоите български приятели харесват ли мексиканската храна, която приготвяш?
I have friends that in the beginning they don't like much the flavor. Имам приятели, които в началото не им харесваше много вкуса. And there are friends that since the beginning, wow, they just love it. Други приятели още от началото много им хареса вкуса на мексиканската храна. Yes. For example, например, I have a woman who I work with. Има една жена, с която работя. And we cook together most of the time. И през повечето време готвим заедно. And she didn't like much to try new things from other countries. И тя в началото не обичаше много да пробва нови неща от други държави. She was more accepting. Тя беше малко по-скептична. But now she eats almost everything Mexican I make. Но сега тя вече яде всичко, почти всичко мексиканско, което аз готвя. И така, но може би на началото не много приятели харесва всичко, нали? Да. Но после, след два пъти, they love it. След два пъти вече я харесват. Да, но е време за картофи. Картофите, нали? Да. Okay, it's time for the картофи. I think they can start cooking together. Сега е време за картофите и те ще се готвят заедно. И тук it needs to be 5 minutes in the fire. Картофите трябва да стоят около 5 минути на огъня. We see how they start to get mixed and cooked. Виждаме как започва да се сготвя и да се смесват ароматите. But I really find many friends are fan of Mexican food. Намирам наистина много приятели, които са фенове на мексиканската храна. Yes, we in Mexico have two kinds of tortillas. В Мексико има два вида тортия. One is from царевица брашно. Едните тортии са от царевично брашно. And the other one is for wheat flour. Да, а другите тортии са с пшенично брашно. Today, днес we will make wheat flour tortillas for this dish. Днес ще направим тортии с пълнозърнесто брашно. Exactly. Now, the 5 minutes passed already. Сега вече минаха 5 минути. Yes, now that passed already, cooking 5 minutes the kartoffel, we add the моркови. Yes. След като вече 5 минути са се готвили картофите, добавяме морковите. Started to smell so delicious. Започна да мирише наистина много апетитно. Но сега, we will add 2 ingredients that I forgot to tell you in the beginning. Сега ще добавим две съставки, които забравих да ви кажа в началото. Very important for the color. Които са много важни за цветът. I have here, имам тук, maybe half cup of tomatoes or 1/3 cup of tomato puree. Да, около 1/3 или 1/2 чаша доматено пюре. And one of my favorite things for Mexican food. Една от любимите ми подправки за мексиканската храна. And I usually make a space here in the kartoffel in the middle of the skillet. По принцип правя малко място по средата на картофите. To put the paprika, 2 teaspoons. 2 чайни лъжички червен пипер. In Mexico we use picante pepper. В Мексико използваме пикантен червен пипер. Now this one is very delicious, it's not spicy. Но този червен пипер не е лют, той е сладък. If you prefer little spicy, ако обичате малко люто, you can put a little bit of cayenne pepper here, just a little bit. Може да сложите малко каен пипер тук. It will be very delicious too with little spicy flavor. Ще бъде също много вкусно с малко лют вкус. Now everything is getting mixed. Сега всичко вече се разбърка. It's having better color. Има по-добър цвят. But tomato is a special one. Но е много специално да добавим и домати. Actually, I prefer to put less, but it's not problem. If you like tomatoes, you can add more. Аз предпочитам да сложа дори по-малко, но не е проблем. Ако обичате домати, може да сложите и повече. Just 2 spoons, like big tablespoons. Tablespoons, yes, of tomatoes. По принцип, да, слагам 2-3 лъжици всъщност доматено пюре. We will let it cook here for about 10-15 minutes and we will add a little bit of water.
Сега ще го оставим да се сготви за около 5-10 минути и ще добавим малко вода. Maybe 1/3 cup of water. Около 1/3 чаша вода. Yes. Okay, it's time to add the salt. Време е да добавим и сол. 1 teaspoon salt. Една чайна лъжичка сол. We will leave it here Сега го оставим на котлона and we will cover it. и ще го покрием с капак. We will turn the fire very lower Ще намалим силата на огъня and we will cook for 10-15 minutes. и така ще се готви за 10-15 минути. Low fire. На слаб огън. We will add the soy protein. И сега ще добавим и соевите гранули. Then we will leave it for 15 minutes. И след това ще го оставим за около 15 минути да се готви. We want to be not with juice, but kind of dry. Трябва да се получи не толкова с сокче, но да бъде по-сухо, да се сготви добре. Until the картофи, the potatoes are very, very soft. This is the way I love it. Докато картофите вече умекнат много добре. Това е начинът, по който на мен много ми харесва. While it's cooking, I would like to invite you to see the list of the products for you to see the recipe. И докато това се готви, вие можете да видите продуктите за рецептата. Welcome to the second recipe. Добре дошли на втората рецепта. Now is the second part and we will make tortillas. Това е втората част и сега ще приготвим тортия. Not царевица, but wheat tortillas. Не от царевично брашно, но от пшенично брашно. You can make any way you prefer. Може да ги направите както предпочитате. 100% whole grain, От 100% пълнозърнесто брашно, 100% white, от 100% бяло брашно, but I prefer to make 50-50. но аз предпочитам да го направя 50 на 50. I have this 250 grams and 250 grams of every kind of flour, white and whole grain. Имам по 250 грама от бялото и от пълнозърнестото брашно. Then I have 1/3 cup of oil. След това имам 1/3 чаша олио. In this recipe, I like so much to use charlan В тази рецепта обичам да използвам шарлан, because it gives very nice flavor. защото придава много добър вкус. 1/3 cup of flaxseed, И 1/3 чаша ленено семе. but not the whole seed, but blended. Не цяло ленено семе, но смляно. Точно така. И salt. И малко сол. But we need warm water. Но имаме нужда и от топла вода. What we will do is this. We will mix dry ingredients first. Първо ще смесим всички сухи съставки. Well, we will leave a little bit of this white to make our tortillas. But Ще оставим малко бяло брашно, за да може да направим после самите тортия. the whole grain Пълнозърнесто брашно and the whole amount of flax seeds. и лененото семе смляно. I love it. It gives a special flavor. Very nice. То придава много приятен вкус. Okay, we mix everything Разбъркваме всичко. and we will mix now the oil Сега ще смесим олиото with the warm water. с топлата вода. How warm? As much as your hands can handle. Колко топла, колкото ръцете ви могат да издържат. It's about 1 cup of water. Това е около една чаша топла вода. And then we will start mixing. И след това започваме да разбъркваме. And we will start mixing with our hands. Започваме да разбъркваме с ръцете си. I love to use my hands to mix the brashno, the testo, the flour. Обичам да използвам ръцете си, за да разбърквам тестото, брашното. If you see that it needs a little more water, add water. Ако видите, че има нужда от още малко вода, може да добавите. Slowly mix very well.
Малко по малко разбърквате много добре. It needs to be soft. The dough, it doesn't have to be hard. Да, тестото трябва да бъде меко, не трябва да е твърдо тесто. That's why we have to wash our hands very well. Затова трябва да си измием ръцете много добре. We need to let it rest more than 1 hour. 1 hour and a half and 2 hours. Трябва да оставим тестото да отпочине за повече от 1 час, може би час и половина поне. И 2 hours, 2 hours and a half. 2 часа, 2 часа и половина, това е още по-перфектно. Now, we will put it in one bag like that to rest. И след това го слагаме в нейлонова трубичка, за да отпочине. And we will leave it in the oven for 2 hours. И го поставяме в фурната за 2 часа. 2 часа почивка. Now I will wash my hands. Сега ще се измия ръцете. And I will show you, because I have one ready. И ще ви покажа тестото, защото аз имам едно вече, което е готово. And we will see how it's going to be our И ще видим как се получи нашето тесто, след като е отлежало 2 часа. Here I have 2 hours rested dough. Това е тесто, което е отпочинало си 2 часа. Exactly. We will start to make. I need it. You need to be here. We will take it from here all the time. You need to be covered all the time. Ще взимаме от тук през цялото време. Трябва да бъде покрито през цялото време. We will need this one towel like that, one piece of fabric. Да, ще ни е нужна една хавлия или парче плат. Cotton. От памук. Да. We will turn it on until be very hot. Ще включим котлона на много гореща температура. And what we need is just to add little one drop of oil and clean it as I will do it. Clean it. Това е нужно да сложим малко олио и да го избършим много добре. With a piece of paper. С кухненска хартия. We will make a little bowl. Правим една малка топчица. Put some брашно, some flour here in the table. Слагаме малко брашно на плота. Cover our two sides of the bowl with брашно. Покриваме и двете части на тестото с брашно. And just make the tortillas. И разточваме тортията. I'm not good with the form that is so rounded like traditional Mexicans who make them. Не съм толкова добра с формата да стане точно перфектно кръгло, както в Мексико ги правят. Not so thin. Не толкова тънки. Not so thick. Но и не много дебели. And now when the skillet is very hot, и когато котлона е много топъл, we add it. Добавяме. We leave it until we see they have bubbles. Оставяме го на котлона, докато видим, че започват да се появяват балончета. You will see how they make bubbles. Ще видите как се получават балончета. Yes, look. Готово. И готово. Вау. Tortilla. One more time. Okay. Още малко. Okay, now сега we have to place it inside of this fabric, but to keep it moisturized. Трябва да сложим в този плат, но за да бъде още по-добре, it needs to be inside of a nylon bag. Yes. Трябва да сложим в нейлонова турбичка също. And keep it here. И да го оставим тук. Okay, now we will check our picadillo. We will bring it back here. Сега ще проверим какво се е случило с пикадилята. Ще го преместим отново тук. And if you prefer, we will show to our friends how it is the picadillo. И ще покажем на нашите приятели как изглежда. If you see, it has not much liquid. Може да видите, че сега няма толкова много течност. But it needs a little more time. It's soft, but it's not so soft how I like it. Умекнало е, но не е чак толкова умекнало, колкото аз обичам. Yes. We'll cover again and wait a little bit. Отново ще го покрием и ще изчакаме за още малко. And now you can see the ingredients of the tortilla. А през това време може да видите съставките за тортията. And we come back for the next recipe. И ще се върнем със следващата рецепта.
Perfect. Welcome back to our third recipe. Добре дошли на нашата трета рецепта. Now we will make the cherry of the cake. Сега ще направим черешката на тортата. The Mexican guacamole. Мексиканско гуакамоле. There are many ways to make guacamole. Има много начини за приготвяне на гуакамоле. But today we will have this one that I love for my burritos, for my taco. Но днес ще приготвим това гуакамоле, което аз обичам за моите такос. What we need is one big avocado. Това, което ни е нужно, е едно голямо авокадо. You can use 1, 2, 3 or 4 avocados if you want. Ако искате, може да използвате 1, 2, 3, 4 авокадота. As much as you want, but колкото искате. This is enough for 5 people. Тази рецепта е достатъчна за около 5 души. Okay, we will blend everything. Блендираме всичко. There are two ways to make it. Има два начина да го направим. You can just smash in one bowl all the avocado. Можете да смачкате всичкото авокадо в една купичка. Or if you prefer, you can blend everything. Или ако искате, може да блендирате всичко. Or if you smash the avocado, но ако смачкате авокадото в купичка, you will just cut all the pieces in small pieces and mix it after that. Другите съставки трябва да ги нарежете на много малки парченца и да смесите всичко. We will keep the seed. Ще запазим ядката. When we finish, we will add the seed to the guacamole. Защото когато приключим, ще добавим ядката към гуакамолето. We think that if we have it in the guacamole keeps longer time alive. Ние смятаме, че когато сложим ядката на авокадото в гуакамолето, това държи по-дълго гуакамолето да не се разваля. Green and nice. Да остане зелено и хубаво. Yes. We will add the lemon. Сега ще добавим лимона. With lemon, it's up to you. С лимона това зависи от вас, колко искате. One full lemon, the juice of one big lemon. Имам тук сокът от един цял лимон. I like so much to be sour. Много ми харесва да бъде киселичко. I will add everything. Аз бих добавила всичко. But if you prefer less кисело, less sour, но ако предпочитате да не е толкова кисело, just half. Половин лимон. Да, сок от половин лимон. Half red onion. Ще добавя половин лук. Червен лук. Да, червен лук. Very important. Много е важен. I have люта чушка. Да, тук имам люта чушка. This is средно, не много люто. Това е средно люта, не много люта. Да, но имам две тук. Да, две чушки. Кога е много люто, yes, when it's very, very spicy, може би само едно. Само една чушка, да. Да. Ако чушката е много люта, тогава слагате само една. Exactly. И we'll add one clove of garlic. Добавяме една скелитка чесън. One teaspoon of salt. И добавяме една чайна лъжичка сол. I will add little water. Ще добавя и малко вода. Maybe 1/3 cup. Може би една трета чаша вода. And some oil. И малко олио. Then we will mix our guacamole and we will be adding the oil during the process. Сега ще блендираме гуакамолето и ще добавим олиото, докато се блендира. If your blender is not so powerful, ако блендерът не е толкова силен, you can add a little more water. Може да добавите още малко вода. I will put my guacamole here. Ще изсипя гуакамолето тук. This is the base. Това е основата. But I like to make one and I will put here inside you don't see it now, the seed. Тук сега слагам вътре ядката. My favorite way to make it. Да, всъщност това е един вариант. Начинът, по който аз го обичам, to cut very, very little pieces of coriander. Е да добавя много малки парченца, нарязано на дребно, кориандър. Pressing coriander. Пресен, да. И 1/4 head of look of red onion. И една четвърт глава червен лук. Very small pieces. Нарязано на много малки парченца. I will not make everything with coriander.
Няма да добавя на цялото кориандър. Not everybody loves this special flavor. Защото не всеки обича тази специална подправка. And I will show you the ingredients right now. И сега може да видите съставките. And before that, I would like to see how is our picadillo. А преди това, picadillo is ready. Искам да видя как е пикадилото и мисля, че вече е готово. Yes, it's just perfect. Перфектно изглежда. We will turn it off. Ще го изключим. And we will show you the ingredients for this guacamole. И може да видите съставките за това гуакамоле. And after that, I will show you the last recipe. И след това ще ви покажа последната рецепта. Welcome to our fourth recipe. Добре дошли на нашата четвърта рецепта. This is one very delicious recipe when you have guests. Това е една много вкусна рецепта, когато имате гости. And you don't want to have something heavy. Не искате да им дадете нещо много тежко. And to cook so much. И да готвите твърде много. It's very delicious just to have chips and have a dip with your cheese. И е много приятно да имате чипс и един дип. We will start to do our cheddar. Plant-based cheese cheddar. Сега ще започнем да правим този растителен чедър, сирене. What we need? Какво ни е нужно? Cook картофи и моркови. Нужни са ни изготвени картофи и моркови. And we will need soaked cashews. Нужно ни е накиснато кашу. Oil. Олио. Lemon. Лимон. One baked pepper. Една изпечена чушка. Salt. Сол. Yeast flakes. Хранителна мая. Some of the water for the potatoes and carrots. Част от водата от сготвените картофи и моркови. We will blend everything. И ще блендираме всичко. We need to have 2 carrots, just 1 картофи. Трябва да сварим 2 моркова и един картоф. I will have the pepper. След това добавям чушката. Lemon. Лимона. Yeast flakes. Хранителната мая. The oil. Олиото. And the water of the и водата vegetables. От зеленчуците. I have here и тук имам също I have cooked onion with garlic. Сготвих малко лук и чесън. That is going to give flavor. Това ще придаде много приятен вкус. This is one base for this cheese. И това е основата за това сирене. I know that for some of us can be kind of expensive the cashew. Знам, че за някои от нас може би ще е твърде скъпо да си позволят кашу. You can make it like that without cashews. Може да направите рецептата и така без кашу. And it's very delicious too. И също толкова вкусно. But I like the flavor that cashews give. Но на мен ми харесва вкусът, който придава кашуто. So we will blend everything. И сега ще блендираме всичко. We'll add the salt. Сега ще добавим солта. 1 teaspoon salt. Една чайна лъжичка сол. And maybe we can add little water. И можем да добавим и малко вода. If it's too thick, ако е твърде гъсто, we can put water. Можем да добавим и малко вода. We will blend for about 1 minute. Трябва да блендираме около 1 минута. It needs to be very smooth. Трябва да бъде много финно. Let's put it in this bowl. Нека да го изсипем в купичката. Look the color. Погледнете цветът. And here it is, our cheese. И ето го нашето сирене. And now we will see the ingredients for this recipe and we will come back to taste our Mexican food. И сега ще видим съставките за тази рецепта, а след това ще опитаме нашата мексиканска храна.
recipes are ready here in the table and we will taste it. И сега всичко, което сготвихме тук на масата и ще ги опитаме. We have our tortillas here. Имаме нашите тортия тук. We will just add. This dish is so delicious. Potatoes are very, very soft. Това ястие е толкова апетитно. Картофите наистина омекнаха. And we will put the dish inside of the tortilla. И ще сложим това ястие в тортилята. We will make our tacos. И ще направим такос. We have two choices. You can have this guacamole with coriander and onion. Може да се добавим от това гуакамоле с кориандър и лук. Or your choice. Или по ваш избор от другия вариант. Exactly. This is the way how we eat tacos. Това е начинът, по който ядем такос. One way. There are many ways, many other ingredients we can add. Да, има и други начини, може да добавим съвсем други съставки. Please, try the tacos. И опитай такоса. Can try it also. Добре. Наистина много ми харесва. So now you know why most of my friends are getting attached to Mexican food. Сега разбираш защо повечето от приятелите ми наистина им харесва мексиканската храна. If you make these tortillas, ако направите тези тортиас, you can put anything you want inside. Може да сложите всичко, което искате вътре. Наистина ми харесва, че е леко лютивичко, не е твърде лютиво. Now we will try our cheddar. Сега ще опитаме чедър сиренето. We eat this cheddar with tortillas chips. Ние си хафаме това чедър сирене с тортия чипс. But in this time we will try it with something Bulgarian. Но този път ще го опитаме с нещо българско. Моля те. Try. И сега ще го опитаме. Така. Много е вкусно. I'm sorry if you become addicted to my food. Not my food, our Mexican food. Съжалявам, ако се пристрастите към мексиканската храна. Thank you for being with us. Благодарим ви, че бяхте с нас. Thank you for inviting me to вкус на здраве. Благодаря, че ме поканихте на вкус на здраве. Ние също много ти благодарим, че участва в нашето предаване за втори път и се надяваме, че отново ще дойдеш тук, за да ни покажеш още рецепти. My pleasure. За мен ще бъде удоволствие, тя каза. Thank you for watching us. I hope you prepare this at home. Благодарим ви, че ни гледахте и се надявам да приготвите тези рецепти и вкъщи. А до тогава ви пожелаваме до нови срещи!